Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Some questions on force and motion. A. Choose the correct answer of the given answers. Number 1. According to Newton's first law, the object moves at space acceleration unless acted upon by an external force. According to Newton's first law, the object moves with uniform velocity. So acceleration will be 0. This is the answer of the first one. Number 2. The stationary object remains motionless. Stationary, body at rest, remains motionless if it is affected by number of أكيد هتكون balanced forces. How? Body at rest. F1 F2 نفترض ان F1 هنا ب 10 نيوتن اي حاجة طبعا وهنا هتبقى 10 نيوتن طبعا balanced forces خلاص يبقى البادي doesn't moves او body remains constant as the summation of the forces equals 0 according to Newton's first law. Next one. 3. In the absence of resultant force acting on a static object, the object, space. In the absence of resultant force means that resultant force or summation of resultant force equals 0. Static object, the body at rest, will move or not move. No force acting on a body at rest. This body at rest, no force. So what happens to this body? I think that the body remains motionless. Next one, number 4. If the resultant force acting on a moving object in a straight line at uniform velocity is 0. Again, if the resultant force acting on a moving object in a straight line with uniform velocity is 0. Resultant force or summation of the force equals 0. Body moves with uniform velocity. What happens to this body? The body أكيد complete or keeps moving at uniform velocity. Number 5. The mathematical formula that expresses Newton's first law is very easy. Summation of forces equals to 0. Number 6. A bicycle moves at uniform velocity in a straight line to east when the resultant force on the bicycle is space. طبعا حاجة بيخدعك بيها كده بيضحك عليك بس احنا عارفين uniform velocity means that acceleration equals 0. Acceleration equals 0. F equals m dot a. M times acceleration 0, mass times 0 equals 0. When the force equals 0. So the resultant, when the resultant force on the bicycle is 0. Next one, number 7. The following graphs represent Newton's first law, except Newton's first law means the body at rest or the static object keeps its state of rest. This is Newton's first law. The static object keeps its state of rest. ده body at rest. أكيد ده بيعبر body at rest. بيعبر عن Newton's first law. طيب. Or the moving object with uniform velocity keeps its state of motion. زي مين؟ زي ده uniform velocity. طب وده uniform velocity. يبقى أكيد اللي مش بيعبر عن نيوتن's first law number D لأن ده بيتكلم على uniform acceleration. Number 8. Force is measured by the very easy spring balance. 9. When the direction of acceleration is opposite to the direction of velocity. Acceleration and velocity are in opposite. This means that the velocity decreases when they are opposite. Like what? Acceleration may be negative and the velocity may be positive. In this case, when the acceleration is negative, the velocity decreases, or vice versa. Acceleration may be positive, but the velocity may be negative. In this case also, the velocity decreases. Number 10. When the resultant force acting on a moving car
is 0. Resultant force acting on a moving car is 0. F equals 0. F equals MA. When F equals 0, M times A, maybe mass equals 0, refused. استحالة الماس تكون بزيرو. Acceleration will be 0. In this case, the car moves at positive acceleration, moves at negative acceleration, moves with uniform velocity. When the acceleration equals 0, the body moves with uniform velocity. Next one. Number 11. Newton's first law is known as law of inertia. Very easy. Number 12. An object moves at uniform deceleration. When? Moves with uniform deceleration. When its velocity decreases with equal amounts. Number 12. An object moves at uniform deceleration when space. أكيد الإجابة its velocity decreases with equal amounts in equal intervals of time. 13. When the object falls freely to the ground, its space increases. Very easy. Velocity. Number 14. Newton's third law is known as Newton's third law, law of reaction. Number 15. Newton's third law of motion can be expressed mathematically. Very easy. Number D. F1 equal negative F2. 16. If the force of 9 Newton acts on an object, this is represent action. The reaction from the object equals, the reaction will be equal in magnitude but opposite in direction. So the result will be negative 9. 17. The idea of launching a rocket is based on the law of launching rocket. The rocket, like this, moving upward, and the rushed gas moving downward. This is Newton's third law, or called the law of reaction. Number 18. When the action is doubled, the reaction be doubled also. Number 19. A characteristic of action and reaction is that they are of the same type. Number 20. When blowing up a balloon and leaving it free, the balloon moves in the opposite direction of the air rush. Number 21. The graph that represents the relation between the action and reaction, they are directly proportional, action and reaction, so the answer will be C. Why C, not A? Action and reaction. As when the action is positive, F1, the reaction will be negative F2. B. When does the force acting on an object vanishes, force equals to 0. This is when the body moves at uniform velocity, or you can write acceleration equals 0. Next one. An object moves with constant velocity in a straight line. When does? When the resultant force upon the object equals 0. This means that the acceleration also equals to 0. Number C. What happens when some forces that are in equilibrium act on the body, or the resultant force acting on a body equals 0? This is the same question by another way. The answer will be the body will keep its original state, either of rest or motion. Means that the body at rest keeps its state of rest. The body in state of motion keeps its state of motion if it is with uniform velocity, unless acted upon by a force. Number 2. A car moving with high velocity stops suddenly according to passengers. The passenger will fall forward. This is due to inertia, when I ask you about the reason. Next one, miscellaneous questions. If a train suddenly moved forwards, to which direction a bag beneath a chair would move, and why? The bag will move backward due to inertia. Number 2, write down the mathematical relation that expresses Newton's first law.
summation of force or summation F equals 0. Look at this. In the opposite diagram, what is the physical property upon which the magician depends in doing his trick when he withdraws the mattress, keeping cups on table? The property of inertia. Problems. Number 1. A glider is being towed through the air at horizontal steady speed. Very important part. Steady speed, velocity uniform, acceleration equals 0, which also F equals 0. The opposite diagram shows the forces acting on the glider. If the drag force is 600 Newton and the gravitational force W on the glider is 8000 Newton, calculate A. The tension force Ft in the tow line. This is the tension force. B. The lift force L on the glider. First thing about the tension force. أي حاجة تلاقيها بالعربي أهو تماما، أي حاجة تلاقيها inclined لازم أعملها resolution. فده بعمل له resolution إزاي؟ بعمل له resolution كده، ده ال Ft، طبعا ده ال F tension. F tension by this way cosine theta besides the angle theta, and this F tension sine theta. To get number A, the body moves with a steady speed, or this glider moves with a steady speed. Steady speed means that acceleration equals 0 and the force equals 0. So the force to left equal force to right. These are about the horizontal forces. Horizontal forces. Force to left equal force to right. What is force to left? Force to left Ft cosine theta. Force to right, drag force. Now Ft cosine theta equal F drag. Ft cosine theta، تعالوا نحسبها، ادي ال Ft cosine 35 equal F drag 600. هو مديها لك في الجيفن بتاعته اهي 600. Ft will be 600 over cosine 35 732.46 Newton. This is the first thing. Number B, the lift force L on the glider. This glider doesn't move up or down. So what about the vertical forces? Vertical forces will be equal. Now, the forces upward equal the forces downward. What about the forces upward? Only one force, which is the lift force, Fl. The forces downward, weight and also Ft sin theta. حضرتك وانت بتسمع البروبلم دي هترجع كل شويه كده واحده واحده، تبطئ الصوره وتبتدي تعيد مره تانية واحده واحده بحيث تستوعب احنا بنعمل ايه. يبقى تاني الاف ليفت equal الاف او سوري الاف upward equal F downward. فالاف downward Ft sin theta plus W. F left equal Ft ب 732.46 sin 35 plus الويت اللي هو 8000. F left will be 8420.12 Newton. This is about the answer of this problem. Problem number 2. Two tugs A and B pull a sheep along the direction XO, like this, XO. Tug A exert a force on the sheep of 3 times 10 power 4 Newton at an angle 15 degrees. Look at this angle to XO. Tug B pulls with a force 1.8 times 10 power 4 Newton at an angle theta, like this, to XO. Find A, the angle theta for the resultant force on the boat to be along XO. To find the angle theta, first thing make a resolution. أول حاجة على طول واحنا مغمضين لازم نعملها الريزولوشن. واحدة واحدة خليكم معايا كده عشان نعمل الريزولوشن يبقى واضح وصريح بالنسبة لنا. أول حاجة يبقى ابتدي أتكلم عليها ده تاج A.
طيب ما باجي اعمل ريزولوشن، انت خلاص عملت دي كده، ده الدايركشن بتاع الفورس، يبقى انا عندي واحده هتبقى جايه كده الدايركشن ده، والتانيه هتكون جايه في الدايركشن التاني بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه. طيب نيجي نعمل هنا في الريزولوشن دي كده الاف اي، بس دي اللي بعيده عن الانجل اللي هي ال 15، يبقى ساين 15. طب واللي جنبها اللي قريبه من هنا بتبقى اف اي كوزاين 15. طيب اوكي، تعالوا نكمل كده القصه. طب ده اول بارت. طب نيجي لتاني بارت هنعمل له ريزولوشن. نعمل لتاني بارت ريزولوشن اهو، اللي احنا عندنا هنا ده التاني اللي هو تاج بي. هنعمل واحده كده اف بي ساين ثيتا، لان ده البعيد عن الثيتا. طب والقريب من الثيتا، وانتوا شاطرين يا ولاد في الحاجات دي قوي، اف بي كوزاين ثيتا. طيب تعالوا نبتدي نشوف التاج ده بيتحرك ازاي، عشان هو ده اللي هيخلينا نحل المسألة. هو اتحرك في انهي دايركشن؟ اتحرك في الدايركشن اوف اكس او، يعني ما اتحركش لا رايت ولا ليفت. يبقى نيجي نتكلم على الهوريزونتال فورسز، اللي هي الهوريزونتال فورسز دي، هو ما اتحركش لا يمين ولا شمال، فكان الاكسلريشن بزيرو، يعني الريزلتنت فورس ايكوال زيرو. يبقى الاف تو ليفت ايكوال اف تو رايت، يبقى اف اي ساين 15 equals اف بي ساين ثيتا. اف اي عندنا فوق اهي 3 تايم 10 باور 4 ساين 15. اف بي ب 1.8 تايم 10 باور اوف 4 ساين ثيتا. ثيتا هنجيبها بعد الشيفت ساين تطلع ب 25.55. طيب ده البارت الاولاني اللي هو الثيتا اللي احنا جبناها. نمبر بي the value of the resultant force. resultant force، طيب هو الراجل اتحرك ازاي؟ اتحركت دايما الريزلتنت فورس جاي مع الموشن، مش الموشن اكس او، يبقى انا بجمع الفورسز اللي عند الموشن اللي هي اكس او. تاني الريزلتنت فورس بتتحرك اكس او، او الريزلتنت موشن اكس او، يبقى الريزلتنت فورس هي الفورسز اللي ماشيه مع الدايركشن بتاع اكس او، اللي هي الفيرتيكال فورسز. فانا عندي الفيرتيكال فورسز، عندي ايه الفيرتيكال فورسز؟ عندي الاف ريزلتنت هتبقى يكون الاف A كوزاين 15 بلس اف بي كوزاين سيتا، تاني هي اللي مع الموشن. اف ريزلتنت equals اف اي اللي هي ب 3 تايم 10 باور 4 كوزاين 15، الكلام ده بلس اف بي 1.8 تايم 10 باور 4 ساين 25.55. The result on calculator will be 4521.7.54 نيوتن، which is the same result، يعني نفس الريزلت اللي قدامك، لان انت ممكن تحرك البوينت من هنا هتبقى 1 2 3 4، فتبقى 4.52 تايم 10 باور 4 نيوتن. 3 the opposite figure shows the bowstring of a bow and the arrow. Just before it is released, the archer is pulling back on the midpoint of the bowstring with a horizontal force of 162 Newton. What is the force of tension in the bowstring? First thing, this is the tension force of this part, Ft. This is the bowstring, Ft. We have 2 Ft, 2 tension force. بالعربي تماما، حضرتك لما تلاقي inclined force هنعمل لها resolution، هنعتبر دي سيتا، يبقى Ft ده البعيد، يبقى ده ساين ثيتا، وعندي هنا Ft كوزاين سيتا. طيب نفس القصة هنا Ft ساين ثيتا و Ft كوزاين ثيتا. اوكي، التنشن 162 in this side، so 162 equals 2 Ft ساين ثيتا. مين اللي ماشي معاه؟ هتلاقي Ft ساين ثيتا اللي هي موجودة تحت اهي، موجودة هنا،
و ft ساين ثيتا اللي موجودة فوق. ft ساين ثيتا و ft ساين ثيتا، يبقى 2 ft ساين ثيتا. 162 equals 2 times ft tension force sine theta. I can replace sine theta by this way times bracket opposite الحتة دي. طب الحتة دي equal كام؟ 35 مكتوبة تحت over الhypotenuse 72. بالكالكوليتور ft will be 166.63 نيوتن. طيب أحيانا بعض الكتب بتعمل approximation، لكن الكلام ده هنا دي الإجابة الصحيحة 100%. Rate the resultant force on each mass of the following figures. Will this mass move and why؟ نبتدي نشوف الفورس هنا على كل واحدة، فاحنا عايزين نشوف هيتحرك ولا لا. ده بيتشد هنا ب 150 نيوتن وده 400. نجيب الريزلتنت فورس، يبقى الاف resultant equals، هنفترض بوزيتيف دايركشن، يعني ما في دايركشن مثلا هنا ده البوزيتيف، فنيجي نقول لحضرتك هنا ال 150 جايه بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف 150 عكس البوزيتيف دايركشن. طب وهنا ده بلس، ده معايا بنفس الدايركشن، يبقى 400 يطلع على طول كده ب 250 نيوتن. هيتحرك بس هيتحرك تو ايه؟ تو رايت. ليه؟ عشان عنده resultant force. يبقى moves to right because it has a resultant force. Next one, number B. I have horizontal and vertical forces. ممكن start بالhorizontal forces، نعمل positive direction اهو، خليه فوق البوزيتيف دايركشن، ادي البوزيتيف دايركشن اهو. فاحنا عندنا يبقى الاف الهوريزونتال equals اللي هي في الاكس اكسس اف اكس، دي هتبقى عكس فتبقى نيجاتيف 200 بلس 200، يبقى الاف اكس equals to 0. الفيرتيكال forces اف واي، نفترض ان البوزيتيف رايح لفوق فتبقى عندي 770 دي بالبوزيتيف، لكن ماينس 800 هتطلع الريزلت بنيجاتيف 30 نيوتن. ونيجاتيف 30 معناه انه يتحرك داونورد، يبقى الريزلتنت فورسز هي واحده بس الحقيقه اللي هي اف واي which move downward اللي هي ب 30 نيوتن or negative 30 moves downward. يبقى انا عايز اكتبها لك هنا moves downward. Number 5. A person pulls a box on a horizontal floor by a rope making an angle 38 degree to the horizontal as shown in the figure. If the tension force in the rope is 450 Newton and the frictional force is 125 Newton, find the net force on the box if the gravitational force that pulls the box downward is 310. We'll read the problem again، هتقراها مرة تانية. تعال نشوف مع بعض هنعمل ايه. أول حاجة the person pulls the box on horizontal floor، يبقى هو ماشي البوكس بيتحرك على الهوريزونتال فلور ده. يهمني أول موشن ماشي ازاي، ده الموشن. طيب حاجة تانية عندي tension force by this way. أول ما بشوف inclined tension force فبعمل لها resolution، فبتعمل resolution هيبقى هنا 450 كوزاين 38 وهنا هتطلع دي لفوق وكأنها 450 ساين 38. ادي الريزولوشن. طيب مبدئيا احنا عندنا vertical و horizontal forces. الفيرتيكال فورسز according للويت اللي هو ادهوني ب 310 نيوتن، والفورس اللي لفوق دول بيبقوا cancel each other. طب ليه؟ لان البوكس بيتحرك على الجراوند، فكأن خلاص دول ما لهمش علاقه. نبتدي يبقى النوت فوق النت فورس موجوده في الهوريزونتال فورس. هوريزونتال فورس على فرض البوزيتيف دايركشن، هنفترض ان ده البوزيتيف دايركشن. نبتدي نحل واحده واحده كده مع بعض اهي. يبقى انا عندي اف نت اللي هي الاف في الهوريزونتال اللي هي الاف اكس ايكوال الفريكشنال فورس. طب دي عكس البوزيتيف، فبالتالي نيجاتيف 125 بلس الفورس اللي ماشيه كده بتبقى ال 450
كوزين 38. على الكالكوليتور هتطلع ب 229.6 نيوتن. Number 6. A battery powered wheelchair that can provide a motive force of 170 Newton travels up a ramp as shown in the opposite figure. The person and the wheelchair are affected by the gravitational force W equal 1000. This is the weight, which equals 1000 Newton. Okay, this is W. That acts downward and the total resistive force equal 20 Newton. That acts in the opposite direction of the motive force. الموtive force اللي هي 170 Newton. What is the angle of the ramp theta that allow the wheelchair to travel up it at a steady speed? steady speed دي هتفرق معانا قوي. طيب هو بيتحرك على الرامب لفوق بsteady speed. uniform speed. acceleration بزيرو، يعني total net force acting on this part equals to 0. طيب ادام ان انا بتحرك على البلين بتاعي inclined بالمنظر ده، لازم يكون الاكسس بتاعتنا اللي هي زي الواي والاكس، يعني تكون الاكسس inclined، وكأن دي الاكسس بتاعتنا، كأن ده الواي اكسس وده الاكس اكسس، عشان تبقى حضراتكم فاهمين يعني. طيب ونيجي هنقول هنا مثلا نفترض ان ده الانجل ثيتا بتاعتنا، ادي ثيتا، ونيجي نبتدي نعمل هنا للويت ريزولوشن. الويت اللي هو هنا، الويت هنعمله ريزولوشن ب W كوزين ثيتا و W ساين ثيتا. طبعا الانجل دي هي نفس الانجل ثيتا دي. طيب نبتدي نعمل له W ساين و W كوزين، نعملها بالريد بن اهي. يبقى انا هعمل ريزولوشن كده W كوزين ثيتا و W ساين ثيتا. نيجي كده في الفورسز اللي موجوده هنا، التوتال فورسز ايكوال 0، يعني التوتال فورس تو رايت ايكوال توتال فورس تو ليفت. فبالتالي عندي عشان نحلها واحده واحده كده هنقول 20 بلس W ساين ثيتا اللي هي 1000 ساين ثيتا equals 170. يبقى 1000 ساين ثيتا equal 150 بالماينس 170 minus 120، يبقى ساين ثيتا equal 0.15 ثيتا شيفت ساين الكلام ده 8.6 degree.